Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this class, I explain multiple choice questions in the topic regression for PG set. Regression అనే టాపిక్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. The term regression was introduced by. The term regression was introduced by. Options: R.A. Fisher, Carl Pearson, Francis Galton, D. All of these. Answer is Sir Francis Galton. Option C. In Telugu, the term regression was introduced by. Regression అనే ఈ టర్మ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరు? ఈ టాపిక్ని లేదా రిగ్రెషన్ అనే టాపిక్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఆప్షన్స్: ఫిషర్, కార్ల్ పియర్సన్, గాల్టన్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఆన్సర్ గాల్టన్. ఈ సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ అనే ఈ మ్యాథమెటీషియను రిగ్రెషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్. Regression means, what is the meaning of regression? Generally, usually, some definition of regression, it is given by Galton, one particular clear terminology. Now you see options: A. Variance, B. Moving back to the mean value, C. Both A and B, D. None. It is only moving back to the mean value, moving back towards the average specified by Galton. Regression is nothing but it is a one analysis is to be done through moving back towards the average, that is mean value. So therefore answer is B. Regression means moving back to the mean value. Right. In Telugu, regression means, regression ante enti? రిగ్రెషన్ అంటే ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏంటి? ఏ. వేరియన్స్, బి. మూవింగ్ బ్యాక్ టు ద మీన్ వాల్యూ, సి. బోత్ ఏ అండ్ బి, డి. నన్. రిగ్రెషన్ అనేది గాల్టన్ ప్రకారం, సర్ ఫ్రాన్సిస్ గాల్టన్ ప్రకారం రిగ్రెషన్ అంటే ఏంటంటే మూవింగ్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ ద యావరేజ్, మళ్ళీ యావరేజ్ వైపుకి వచ్చి యావరేజ్ నుంచి ఈ రిగ్రెషన్ని ఈ టెర్మినాలజీని యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, స్టాటిస్టికల్ మెజర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే రిగ్రెషన్. కాబట్టి ఆప్షన్ బి, మూవింగ్ బ్యాక్ టు ద మీన్ వాల్యూ, ఇది రిగ్రెషన్ యొక్క మీనింగ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. విచ్ రిగ్రెషన్ లైన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ ఎ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ వై? సో హెన్స్ రిగ్రెషన్ ఈజ్ ఏ one particular measure is used for bivariate data. There are two variables, x and y. Correlation, regression, curve fitting, etc. All the topics related with bivariate data. Therefore, regression of y on x, the question here, the regression line, which regression line is going to be used to estimate the value of x? To estimate the value of x, to estimate the value of y. Separate regression lines are going to be used. You please simply remember that to estimate the value of x, you have to use the regression line of x on y. To estimate the value of y, you have to use the regression line of y on x. So therefore, you hope you understand the options here: regression line of y on x, regression line of x on y, both a and b, neither a nor b. The answer is option B, regression line of x on y. To estimate the value of x for a given value of y, leave it. To estimate the value of x, we have to use regression line of x on y. Therefore option is B. Answer is option B. In Telugu, which regression line is used to estimate the value of x for a given value of y? ఏ రిగ్రెషన్ లైను ఎక్స్ వాల్యూని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఫర్ ఎ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఇచ్చినప్పుడు ఎక్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఏ రిగ్రెషన్ లైన్ యూజ్ చేస్తాం? ఎక్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఎక్స్ ఆన్ వై,
వైని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి వై ఆన్ ఎక్స్ అంతే, అలా గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. ఎక్స్ని ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే ఎక్స్ ఆన్ వై, వైని ఎస్టిమేట్ చేయాలంటే వై ఆన్ ఎక్స్, రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్, ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అర్థమైంది కదండి. ఆన్సర్స్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే ఏ రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్, బి రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై, సి బోత్ ఏ అండ్ బి, డి నైదర్ ఏ నార్ బి. ఆన్సర్ ఏంటి? రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై, ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై ఆన్సర్. అదంటే ఇంకొక బిట్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ టు ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై ఫర్ ఎ గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని క్వశ్చన్ ఇస్తే రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్. ఇంకొక బిట్ కూడా అర్థమైంది కదండి. రైట్. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్. ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్. The following is regression line of y on x. That is simple formula of regression line of y on x. It is y minus y bar is equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar. This is the formula. We'll see the options. A, x minus x bar is equal to r into sigma x by sigma y into y minus y bar. B, y minus y bar is equal to r into sigma x by sigma y into x minus x bar. C, y minus y bar is equal to sigma x by r sigma y into x minus x bar. D, y minus y bar equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar. Regression line of y on x is r into sigma y by sigma x. Here y minus y bar, x minus x, here x minus x bar. So y minus y bar is equal to r into sigma y by sigma x into x minus x bar. It is regression line of y on x. So therefore another formula, that is another bit, that is regression line of x on y. So x minus x bar is equal to r into sigma x by sigma y into y minus y bar. That is the formula of regression line of x on y. So answer here regression line of y on x is option D. In Telugu, the following is regression line of y on x. ఇప్పుడు కిందన ఇచ్చిన ఈ పర్టికులర్ రిజల్ట్స్లో ఏది రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ y on x? రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ y on x ఫార్ములా ఏంటి? ఇవి ఆప్షన్స్, 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్, వై మైనస్ వై బార్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్, వై మైనస్ వై బార్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఆర్ సిగ్మా వై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్, అండ్ డి వై మైనస్ వై బార్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. ఇప్పుడు ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ డి. వై మైనస్ వై బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్, రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ వై ఆన్ ఎక్స్, సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. అంటే ఇప్పుడు వై ఆన్ ఎక్స్ కావాలనుకోండి, ఎలా చూస్తాము? వై మైనస్ వై బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రావాలి. వై మైనస్ వై బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్, వై ఆన్ ఎక్స్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ అని రావాలి. సో ఈ ఫార్ములాని ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక బిట్ ఉంది, రిగ్రెషన్ లైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై ఇంటూ వై మైనస్ వై బార్ అని వస్తుంది ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ ఇంకో రెండో బిట్ ఉంది, చదువుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ద రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై ఈజ్, ద రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్ వై ఈజ్, ఎక్స్ ఆన్ వై ఈజ్ bxy. You have to remember bxy. It is r into sigma x by sigma y. Maybe formula may be given into covariance of xy divided by sigma square y. 2 formulas for regression coefficients. So therefore 2 kinds of multiple choice questions, 2 kinds of questions you may ask in the exam. Okay, now you see options. bxy is equal to r sigma y by sigma x. No, it is not bxy. It is not sigma x by it is not sigma y by sigma x. It is sigma x by sigma y. So it is wrong. bxy is equal to covariance of xy by sigma square x. Not sigma square x. It is sigma square y. So it is wrong. bxy is equal to r into sigma x by sigma y. Hence it is correct answer. bxy is equal to r into sigma x sigma y. You refer like that. And bxy is equal to covariance of xy by sigma y, not sigma y, sigma square y. Therefore it is wrong. Therefore answer is C, option C. bxy is equal to r into sigma x by sigma y. So therefore another kind of asking the question is covariance of xy by sigma square y. So there are 2 answers for the same question. So therefore 2 questions here. You have to read 2 questions. Right. Answer is also
covariance of xy by covariance of x comma y by sigma square y. Okay, right. In Telugu, the regression coefficient of x on y, regression coefficient of x on y ఒక ఫార్ములా ఏంటి? సింపుల్, bxy, regression coefficient of x on y ని bxy అంటాం. దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే r ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ డివైడెడ్ బై సిగ్మా వై. ఎక్స్ ఫస్ట్ న్యూమరేటర్లో డివైడెడ్ బై సిగ్మా వై, ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుంది, మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది, కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా స్క్వేర్ వై. కాబట్టి bxyకి రెండు ఫార్ములాస్, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఆప్షన్స్ ఇగొట్టి చూడండి. ఏ, bxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ కాదు. bxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా స్క్వేర్ ఎక్స్ కాదు. bxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై సిగ్మా వై, ఈ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. అండ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ డి, bxy ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై బై సిగ్మా వై కాదు, సిగ్మా స్క్వేర్ వై. కాబట్టి రెండు ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇందులో ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు, ఇది సిలో ఉంది. దేర్ఫోర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఆన్ వై గురించి ఇచ్చాడు, వై ఆన్ ఎక్స్ గురించి కూడా ఇంకొక 2 బిట్లు ఇవ్వచ్చు. అర్థమవుతుంది కదా, అవి కూడా చదువుకోండి. టైం గోయింగ్. ఇక్కడ ఒక బిట్ ఉంది, ఇంకొక బిట్ రాశాను చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. It is now question number 6. Which of the following is not a regression coefficient of y on x? Is not a regression coefficient of y on x. See, answers byx is equal to r into sigma y by sigma x. It is correct. Byx is equal to covariance of xy by sigma square x. It is also correct. Byx is equal to mu 1 divided by sigma square x. Another notation for covariance of xy is equal to mu 1. Therefore, it is right. Byx is equal to r into sigma x by sigma y. This is wrong. Byx is equal to r into sigma y by sigma x, but it is sigma x by sigma y, hence it is wrong. Therefore, correct answer means not a regression coefficient is this. That is D, right? In Telugu, which of the following is not a regression coefficient of y on x? ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో నాలుగు ఫార్ములాస్ ఇచ్చారు. ఈ 4 ఫార్ములాస్లో ఏది రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y on x కాదు? అంటే 4 ఫార్ములాల్లో 3 ఫార్ములాస్ కరెక్ట్, ఒక ఫార్ములా రాంగ్. అది రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా కాదు. చూడండి, byx is equal to r into sigma y by sigma x. నేను ఇందాక చెప్పాను 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయని, అందులో ఒక ఫార్ములా ఇది. ఇంకొకటి byx is equal to covariance of xy by sigma square x. ఇది కూడా కరెక్ట్ ఫార్ములా. ఈ 2 కరెక్ట్ ఫార్ములాస్. సి, byx is equal to mu 1 by sigma square x. ఈ 2 ఒకటే ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములా ఒకటే. కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy mu 1 2 ఒకటే. mu 1 అంటే కోవేరియన్స్ ఆఫ్ xy, ఇంకొక నొటేషన్ అంతే. కాబట్టి థర్డ్ ఫార్ములా కూడా కరెక్టే. డి, byx is equal to r into sigma x by sigma y. sigma x by sigma y కాదు, రాంగ్. ఇది సిగ్మా y by sigma x అవ్వాలి, కాబట్టి ఇది రాంగ్. అంటే ఇది మన ఆన్సర్. అర్థమైంది కదండి, రైట్? దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Question number 7. The correlation coefficient R is expressed as. So we have entered into properties of regression coefficient. The correlation coefficient R is expressed as. Correlation coefficient is going to be expressed as geometric mean of regression coefficient. It's one of the property. Geometric means for 2 variables, 2 numbers or 2 constants. Geometric mean is square root of AB. So the square root of byx into bxy. So this is correct answer. Plus or minus. You have to remember, you should not forget plus or minus, because it may be plus or it may be minus, right? That is, you see the options. A, r is equal to byx into bxy. It's wrong. B, r is equal to plus or minus square root of byx into bxy. Geometric mean, this is right. R is equal to bxy plus byx divided by 2. It's wrong, not average. It is geometric mean. It is not simple average arithmetic mean. R square is equal to square root of byx into bxy. It is not r square, it is r. So therefore this is wrong. Therefore answer is B, option B. R is equal to plus or minus square root of byx into bxy. In Telugu, the correlation coefficient R is expressed as. Correlation coefficient R ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అంటే ఇవి ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ప్రాపర్టీస్లోకి వచ్చాం. మీరు ప్రాపర్టీస్ జాగ్రత్తగా చదివి ద జామెట్రిక్ మీన్ ఆఫ్ 2 రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. అది ఒక ప్రాపర్టీ, అంతే, అయిపోయింది. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీవైఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్వై అంతే. ఇది దీని యొక్క ఆన్సర్ రిలేషన్. సో ఆప్షన్స్ ఇవి ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బీవైఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్వై, ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీవైఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్వై, ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బిఎక్స్వై ప్లస్ బీవైఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2, ఆర్ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీవైఎక్స్ అండ్ బిఎక్స్వై. మీరు కరెక్ట్గా చూసి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీవైఎక్స్ అండ్ బిఎక్స్వై అని చూడగానే రాసేస్తారని ఇది ఇచ్చారు అంతే. ఇలాంటి దగ్గర జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బీవైఎక్స్ ఇంటూ బిఎక్స్వై. ఒకవేళ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇవ్వకపోయినా కరెక్ట్ ఇది. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. Question number 8. It is, if one of the regression coefficient is greater than unity, then the other regression coefficient is. This is also property. If one of the regression coefficient is greater than unity, then the other regression coefficient is less than unity. That is the property. Okay, options greater than 1 is equal to 1, less than 1 cannot be defined. No, answer is option C, less than 1. In Telugu, if one of the regression coefficient is greater than unity, then the other regression coefficient is. ఒక regression coefficient greater than 1 అయితే, యూనిటీ అంటే 1 అయితే అదర్ regression coefficient ఏమవుతుంది? లెస్ దాన్ 1. ఇది కూడా ప్రాపర్టీయే, regression coefficient ప్రాపర్టీ. కాబట్టి సింపుల్గా మనం దీనికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఈక్వల్ టు 1, లెస్ దాన్ 1 కెనాట్ బి డిఫైన్డ్. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, లెస్ దాన్ 1. Next, question number 9. The arithmetic mean of regression coefficients provided r greater than 0, which is, the arithmetic mean of regression coefficient is provided by r greater than 0. If r is greater than 0, then only this particular property exists. It is also another property of regression coefficients. What is that? The arithmetic mean of regression coefficient is always greater than correlation coefficient r. That is property. You have to read the properties properly so that you can answer this. Options less than r, greater than r, equal to r, none. Answer is greater than r. Option B. In Telugu, the arithmetic mean of regression coefficients provided r greater than 0. Regression coefficient యొక్క arithmetic mean ఏంటి? ఇది ఒక కండిషన్, ప్రొవైడెడ్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు మాత్రమే. అర్థమవుతుంది కదండి. ఇది చాలా సింపుల్ ప్రాపర్టీ. అది ప్రాపర్టీస్లో ఒకటి. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. ఇది ప్రాపర్టీ. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ అవుతుంది. ఇది ప్రాపర్టీ. ప్రొవైడెడ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇది కూడా బిట్ ఇవ్వచ్చు. ప్రొవైడెడ్ బై the arithmetic mean of regression coefficient is greater than correlation coefficient provided only అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని రాయాలి ఆన్సర్. కాబట్టి ఇందులో 2 బిట్స్ ఉన్నాయి, చదువుకోండి. లెస్ దాన్ ఆర్, ఆప్షన్స్ లెస్ దాన్ ఆర్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, నన్. ఆన్సర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్, ఆప్షన్ బి. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ పార్ట్. 10th question. The sign of the regression coefficients. Sign of regression coefficient. I will tell you one important point in this regarding this. The sign of the coefficient, regression coefficient, correlation coefficient, etc. You remember the sign of the regression coefficient, the sign of the correlation coefficient, covariance for all. If covariance is positive, correlation is positive, regression coefficients also have positive sign. All are having same signs. You remember covariance, correlation coefficient, regression coefficients all are having same sign. You please remember that. And which means covariance, if for example if covariance is negative, then correlation is also negative and regression coefficients also negative. If covariance is positive, then correlation is also positive and regression coefficients also positive. That is, you have to remember. Now both the regression coefficient also having the same sign, because both regression coefficient depends on covariance. Byx and bxy are also depends on the formula covariance, therefore having the same signs. That is my argument. Now we see the options. One is positive, other one is negative. Both are having the same sign. Both are positive, both are negative. So what is the option?
both are having same sign, both are positive is correct, both are negative is correct, but these two also correct, both these two options get together is correct. C and D, that is both C and D are correct. If the question if the answers are given like that, A is both are positive, B is both are negative, C is both A and B, D is neither A nor B, then both A and B are correct. Either both are positive or both are negative is correct answer. That is here in these options both are having same sign. So therefore answer is option B, both are having same sign, either positive or negative. Right? In Telugu, the sign of the regression coefficients, regression coefficient యొక్క సైన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ నేను మీకు ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నాను రిలేటెడ్గా. మీకు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఏంటంటే రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్, కొరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఇవన్నీ కూడా కోవేరియన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. కోవేరియన్స్ పాజిటివ్ అయితే కొరిలేషను, రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ అన్నీ పాజిటివ్ అవుతాయి. బోత్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ కూడా పాజిటివ్. అలాగే కొరిలేషన్ నెగిటివ్ అయిందనుకోండి, కోవేరియన్స్ నెగిటివ్ అయిందనుకోండి, కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై నెగిటివ్ అయితే కొరిలేషన్ నెగిటివ్ అవుతుంది, బోత్ రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ నెగిటివ్ అవుతాయి. అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కోవేరియన్స్, కొరిలేషను, రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఇవన్నిటికీ సైన్ ఒకటే ఉంటుంది. ప్లస్ అయితే ప్లస్, మైనస్ అయితే మైనస్. హ్యావింగ్ సేమ్ సైన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అన్నిటికీ ఒకటే సైన్ ఉంటుంది. పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్, నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్. ఎందుకని? కొరిలేషను, రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ అన్నీ కోవేరియన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి. కోవేరియన్స్ ఒక్కటే నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సిగ్మా ఎక్స్, సిగ్మా వి ఇవేవి కూడా నెగిటివ్ అవ్వవు. ఓన్లీ కోవేరియన్స్ నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ. ఇది కోవేరియన్స్, అందుకని కోవేరియన్స్ పాజిటివ్ అయితే అన్నీ పాజిటివ్, కోవేరియన్స్ నెగిటివ్ అయితే అన్నీ నెగిటివ్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సైన్, రెండింటికి ఒకటే సైన్. రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్ బీవైఎక్స్ పాజిటివ్ అయితే అదర్ కోఎఫిషియంట్ బిఎక్స్వై కూడా పాజిటివే. బిఎక్స్వై నెగిటివ్ అయితే బివైఎక్స్ కూడా నెగిటివే. రెండు కూడా సేమ్ సైన్ కలిగి ఉంటాయి. అది ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూడండి. వన్ ఈజ్ పాజిటివ్, అదర్ వాజ్ నెగిటివ్, ఇట్స్ రాంగ్. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ సైన్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్. బట్ చూడండి ఇంకాను, బోత్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇది కూడా కరెక్టే, బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇది కరెక్టే. కానీ ఇవి రెండు వేరువేరుగా ఉన్నాయి, రెండు కలిపి ఉన్నది ఉండాలి. బోత్ ఆర్ పాజిటివ్, బోత్ ఆర్ నెగిటివ్ అని రెండు కలిపి ఉన్నది ఉండాలి. అందుకని ఇవి సెపరేట్గా ఇవ్వకూడదు. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ ఏ బోత్ ఆర్ పాజిటివ్, బి బోత్ ఆర్ నెగిటివ్, సి బోత్ ఏ ఆర్ బి, ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి, బోత్ కాదు, ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి, ఏ అని అవ్వాలి, బి అని అవ్వాలి, సి డి నెయిదర్ ఏ ఆర్ బి అని ఇచ్చాడు అనుకున్న క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. అప్పుడు సి అనేది ఆన్సర్, ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి. పాజిటివ్ అయినా అవ్వచ్చు, బోత్ నెగిటివ్ అయినా అవ్వచ్చు. రెండు పాజిటివ్, రెండు నెగిటివ్ ఇది కరెక్టే, కానీ విడివిడిగా మాత్రం కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ సైన్, రెండు రిగ్రెషన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఒకే సైన్ని కలిగి ఉంటాయి. ప్లస్ అయితే ప్లస్, మైనస్ అయితే మైనస్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. We will discuss in part 2. Some more bits in part 2. Some more multiple choice questions in next part. Thank you very much.